Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be to God. Christ asumdue enka obibiara ene anopai so erade ay adom no de yenkwa ache na wamaya kwanya se yensanka atiasefo. This is daily bread. Anopa bia ye de bebre all powers online ene all powers TV. Anopa bia ye the daily bread ebebro. A very, very short inspirational message. Ye de bema ejidifo nyina na ye de atu anamo na da bia ye be hyase no Michelle Obose ye shall Obose ebre bia ye be start no ye be di kan ene wa bo the Lord's prayer ye no be bo Awurade mpaibo both Chi and English na won so odi asua ade nti anopa bia ye be start with the Lord's prayer. You already can share with the Lord's prayer and sana jumedi no ashare. Enra said ye share no and then so ye share jumedi na say
ebiem onyamyecha obano nkonkron. Let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Yeneja owo soro, udin wonte, wahini mra. Yewope enye wo asase so, sede eye ewo soro. Baye dada aduane, nefa ye naka eche, sede de che wono ode aka. Nefa ye nkonso hwem. Ne ye firi boni mu. Na wona ahini eni ahoɔdene eni aniunyam eye ode ada. Amen. Baby a uti me bia jimi so ne ka se amen. Yada Awurade Nyankopɔn ase me ka cho say daily bread. You are beginning with the life of Joseph. Don't look at your background. Eno na ye dey start. Ye dey start enra ye twaso ne part 2. Don't look at your background. Ene anopai so edie ena ye pese ye no eka anopai. Don't look at your background. Enhwe baby a owo enhwe tebi a owom. Anopai enema nyina di adanse ese ye awie brim. Abusafo abusia kitwa bi a eye nuclear family enye extended family ho asem ena ye no edi ho nkomo. Abusia omu papa edinde Jacob na papa eware ema maako enan. The repenyi edinde Leah de otoso mienu ede Silpa ene Belha ena de otwato eye Rachel. Papa ewo ema maako edu miensa oba ba kope. Abusia we ena ye ka won ho asem no. Abusia ye ka won ho asem no wono no Jacob eyere ene nemba abusia ho asem ena ye ka. Na abrantia ye fe no Joseph enho asem ono ena ye papa iba otoso edu baako. Sa abofrei ebeto emema enkoamu a omunua ba eye baako pe. Ne usua ade efa abraba na abusuan ewom ene subanya na otim. Eno ho ade ene usua ye. Na inshranka Awurade se eno ayeka ebeduru baabi ene yesa toaso. Onsubanya no owomu a abofrei antumi ansua. Na ni nyina mu no otumi gina ma Awurade eno asem ene ne wo kan ye ena no pai o be sole pia abontene miniano abrabo bia wo bobia God first Awurade ene de odikan Awurade ni kan e wo bibi biara wo ye wo wiase abrabo mu eno ti ene fe daily bread obia sori anopa odikan pe bibidi ansa na wo pia abonten eno ti daily bread ye de bebrew anopa bia ansana wapie abusafo afa yanhwe David a family babia eno ameka bedru ye onsumaya na owom de etoso biem ene se David enua mo ano no omunam no babia no woda no enwa asem na me ka achewe yenhwe ade David enua panyini etimi ene ne maame edai ne stepmother edai otimi ne stepmother edai a wansuru ne papa yire a wone nada empakura wada so pen Joseph brother etimi yes ani amon wei yanhwe Joseph na adwuma oye efie adwuma no mu nyina ye eyesa omuyen enwan na at the age of 17 years Joseph esa okowuram oni nuanom ekọ adwuma enti Genesis chapter 37 verse number 37 verse 1 up to 4 se yaka kakra bia verse 2 no was say these are the records of generation of Jacob. Joseph, when 17 years of age, was pasturing a flock with his brothers while he was still a youth, along with the sons of Belha
and Silpah, his father's wife, and Joseph brought back a bad report about them to their father. 3. Now Israel loved Joseph more than all his sons, because he was the son of his old age, and he made him a very called Tanakh. One say, Yan Shadi, na Ankrofui and Yen Enyan, Omukwa, Nom Domunia Kitway, Edi Umachi, Papa no Kase, Umunineti, Unkobi. Na sa eni pana na akrane dawomu ewo ba bia okoye na dwuma fa no abusafo se ye ka se ye ka emu asema no na enra ye ka bi kire wo no me se me to life of Joseph so ye nyam fancy enti bomode an se ube follow tell se ye betumi awie program ni nyina se rade ema idea ye betumi awie ni nyina afeyen chade Joseph a lifestyle. Joseph lifestyle. Now, any the Indianum so a womb. Joseph lifestyle, no womb, any the Indianum so. Joseph lifestyle, no womb, any the Indian womb. So we check here, and no name me teen suma say, e bia obi tiemi. The entire own to me near share. Ontimintu na namon se obebo no so even in terms of Kristosumu enkwagye mu kra no onye na adwene se obetumi asatira ene se obi kra atumi ka se Peter nom Bible mufo no en ese ene ne enanka ye wo ne to boase mantem wa metia anka ye wo ne to Krofrom anka ye wo ne to Ashtown ke ye wo ne to America City pa ene ohu ema eni mema eni abrabe wo anko bie no obetumi aye no kwafo nko bie no nko betumi ayetenini ko bie no obetumi aka no kreda. Sisters and brothers eno na ye pese ye no wo kasa ebia o director bia ne ye adwuma ebia o boss bia ne ye adwuma ebia o parents bia ne ye adwuma who complain too much baabia me wo no eno nti ena mentumi nka no kre se manfiri opa de anya de metumi aka no kre da menji ni se metumi aka no kre menji ni se metumi atena sa akuro we mu ayeteni ni da menji ni se metena kuro metumi aye no kwafo da so for menye so se me wa abrochire pa dia menye so se metumi atena abrochire pa ye no kwafo da so for menji ni se ma magana dia menye so se metumi asum nyame ye so for se mi kuru na me wale no so for menjai ne pa dia menye so se so for metumi asum awurade ye so for mantem dan na makohan no ba bia mete no so for edem kromofo nyina mantemofo nyina omu nyina time enti nya de se metumi ayi yawde afiri me mu ha the life of Joseph ye wie pa sister obehu se se okra de we far better. We are far better, I'm telling you. Say me catch say ye bie sansam no so nyina mo hu a Joseph opon kwasiasema ni nuanam ne maame mu atro honhom awudie honhom ti mu omu ye nyina chi yes na omu satan ne ka ho omu satan ne ka ho say okan quotation e kan no ni nyina ne say ne papa no nkra ne nyina hunu say papa ne dono enu nti enu so asa beye wotan de ama no omu nyina hu say papa ne dono enu nti no omu asa be tan na ka ho hallelujah o de yan show omu hunu say akrai papa ne sa dono nti no so asa beye etan foforo asa de ama Joseph life if you are one ona yeketo anso mpanimfo ni nyina mpe na asem. Sister, it can happen to your life. It can happen to your life. And now, Joseph is not at fault. But the entire omo time ni nyina ne say Joseph kanokre. Enuntia ni nyina ne say Joseph kanokre. Ewo ebra omu dibone a otu ho anamo. Sister, enede na mpesa me ka kire o. Ebia ye town. Ye diwani ewo company na wom no Bible say dinukure kosi owuom dinukure kosi owuom mensuro de otimi kum honam
Nemom ontimi nkum okra nemom suro do otimi kum okra no kwan so de koto amane hunu krom eno nti menhwe se omunyina mpema asem nti na ne ye meso me bedane ese omu bidabi ama Joseph tirimu da se minuanom ne me maame me step mothers nyina mpema asem nti no ha me ama me dane wan dane da tu say ye time wa ya meta kasa asem we so won hu se obi time for no reason obi so dull for no reason fire comparison dear na waya ma obi a oso ope wa asem saa onti hu gya no saa so na so wakoshi obi no so town for no reason eno so fa aseda ma awurade hallelujah entina no pay me din nsem bi ewura wu mu me din nsem bi ewura wu tirim me man nsem bi abo awura wansa na wopia bontene ena no pay afi yenhwe ade se o cheke Joseph niamo na onu omuko adwuma na o de ma me kan ketua bi oko Genesis chapter 49 verse 17 o say ebra Joseph anini nuanom ekoye no omo no omuko adwuma no de ye bu musuma no so baako they were wicked boys Bilha manmie no Bilha ne baba ko ne Dan na Bible no chire mu say ono a ne papa etu nanum tuo ka say ne badan is like a serpent or to say wo tie me be ka sama kire ne bani suban to say wo is like a serpent eno ntontan serpa ba wono so oka hu bie mo ono omuko ewura mu wono ono to say a tiele lion God eso to say a lion is like a tearing lion carry 2:20 tio ba ko to say wo ba ko to say jata yanko the nuanom aka no so was Simon so ye quick tempered person or ye quick tempered person obia okura kokko bone abufuo say no de mamubu obia suban na makomako eno me bo maamefo ni suban ene papa ni suban ene me bankra no so one by one ni nua ono omu ye adwuma the same field no ba ko ye wowo ba ko ye jata ba ko kura kokko bone serious oni akoma ema asembia Isaka eso ye a strong donkey or to say funumu enema boss amiensa no nko adi because enyanwie anu susu ban to say afunumu na etwa say woni tearing what lion any snake any quick tempered person eye adwuma the rest of your life udan wo mu very hard no me so harsh because ba ko te say wo suban wo ye deceiver wo ye pretender wo ye native wo ye poisonous jata hwetiata suban na so obi okura kokko bone sankrofo we minim sankasa bere wo bon nsem kura ma Joseph but ade ba akwa minim say every child of God, it can be say o workplace, baby a wo ye adwuma se si a wo tie me. Ebetuma aba say enipa wo ne ye adwuma no. Or ye poisonous because or ye wo. That say ebia Dan ana God. De bia bebie wanu bia no, asema beka bia no. Ebefuru nanum ababia ye poisonous and some kum honhom. And some can say, and some browas if you could have what would dress a credit anyfe. O papa, dear, you who can me any anyfe. I did be obey you be our own comments. I did be obey you be criticize. Everything you do in life, he will never appreciate it. O be a can phone one careful because what tisse. Yes, so mammy pewasem, yes, so for a pewasem che womunina. Yes, so some penny penasem. Yes, say a solid demo and cophobia ni John. Yes, so yardie. Yes, who teaching scra, money John. Yes, who preaching we yardie. What just some pubia found with you on your shame or what to ten crum. Not Joseph on your shame. And he sang crofo in a sister. Uno munam. Uno mobile juma. Uno mo air warren. Unini tiffy. And dear my sister may catch it all. Me Janko Pomo Bromo so a tofu. Shankra bo mudi, ubetima kind Genesis 49:14 so. Shankra bo mudi, any subina braba or nene ma metimida. Umusuba umukura koko bone.
ya ya kase kyerɛ madam for na me nkyerɛ wo suban sister ene nka wo de wo ti se Joseph a enka suban ya obepeke no ka obepeke from wo papa so wo maame so unua one wo maame edaaye ka abefa so suban ne bi atro enka abefa bi ena ada enka abefa bi kokobone enka abefa bi ena ada ani bre enka abefa bi because wo nyina ani bre Joseph say ya manatade a efe no mu nyina ani bre no o mu nyina atan no ebo no ho pobone always nanso glory be to God. Glory be to God. In Shrankan Rade said, Joseph, sa life we nyina, and to me and pushino, and to me and teneno. Sisters and brothers, I'm talking to somebody this morning. Said the grace of God does not follow through a royal family or anything connected with morality. But the grace of God flows depending on how receptive we are to. It doesn't matter who you are, where you are coming from. So we need not to be discouraged because of our bad parents. Eni kwanse wa bamubu ewo awofo boni a wanya enuanom boni a wanya namfo boni a wanya kuro boni a wutim sister memfa wa adwene nkoso da don't compare yourself to them emfa ho ntoto sa nkrofo ne da enti ne wan na ni wo wote wan na ni jatate wan na ni obi okura kokobone ebia wo yiri okura kokobone ehunhu bi da ebia okunu okura kokobone ehunhu bi da enen be same ka jo so nyonko ane first person na obi okura kokobone betena enti anope ya obepia akọ no sister me bompa dia ma me sereba dia ma se de enra me boss ampa na ma wansa na yepon se Joseph peja na ni hwe soro adumi froi o hwe ni monyamfo fro bi mumusa se hwan na tu Joseph fo hwan na church hwan na church because yes charity begins at home dodi akire sua dodi kan nante eyede na Joseph ensua awowo suban eyede na wansua ajate suban eyede na wansua kokoboni eyede na wansua dwamamoyi eyede na wansua atroyi eyede na wansua nubre eyede na wanfa yawan hyenimu dwene ho na no pai asema me di gya no go and think about it ye bompaye ewo Yesu Kristo dimu ye bompaye wo Yesu dimu ena me bompaye ma okra biara wutie me wo Yesu dimu se na wo ba bepie awurade ma na adom ni nicha ni tumi enya kase wo so wase bo me mami tie enum ayekosi bo me mami tumi ntena wa asem na me hye wani monyam bo mami tumi ntena wa asem metena wa asem ano ope emame bo me mami tumi ntena wa asem mu na me shawdi ani onyam awade me bompaye ewo Yesu Kristo di mu srema uma awade ope ena ye papa ye peye wo wuo me bompaye ewo Yesu Kristo di mu srema okra biara maami bia oti me papa bia oti me ana adwene ye ne se kura otimu omaye ofiri mu nti adwuma oye nti tan nipa tan nu nti da awade doni nti no wanya otan no awade be bompaye soro se obi tie na na pay na bomo bu se ontumi nyina awieye bere mu ma awade ontumi defende no kura ontumi ntena boni mu nyatinini ba bibiara ehan bebie biara wodi sumu so dia enene ewo Yesu Kristo di mu awade ma wo han empie okra biara obetie odu anase obehye sa programming me so say maninya impact on the life in the name of Jesus Christ sempa no pay obi tie so na awade wo sharia na bemo bua ne raho wa hyeasia me na mo wuso di tumi ni Yesu Kristo moja kasa ye che hebede no esro se awade ma wuche tumi no ho den empeja no emfa ne nkwadum mfra dum nkwadum ewo Jesus Christ dinimu na ye ne se ontumi nya ene anopai ma ni hunu se obetumi aye se yaudie abawura obi se bitterness bi abawura obi se kokoboni bi do obi ye adwuma ama ba bi obedu bia onsene ho dwuma bi obekom bia ne yi na dia
mesrɛ sɛ saa akoko bɔne no ani brɛ hom ne yawdeɛ hom no ɛntu mfiri ne mu ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. God bless you all. Nyame nhyira mo nyinaa. Nyame nhyira mo nyinaa na onye obi akɛseɛ. Wɔyɛ daily bread. Ɛwade yɛ adom a anɔpa bi a yɛde bɛbrɛw ɛwɔ saa kasafidie yɛ so online radio ɛne Facebook yi so anɔpa bi a yɛde saa dwumadie ɛbɛbrɛw. Ɛno nti ɔsɔfo Roland Awurade nhyira wo. Ɔsɔfo Joseph Awurade nhyira wo. Mo a mobaa yi nyinaa. Ɔsɔfo Kɔfɛ Awurade nhyira mo nyinaa na onye obi akɛseɛ. Anɔpa bi a wɔyɛ daily bread a yɛde bɛbrɛw. Nyame nhyira wo na ɔnkyɛ n'anim nkyerɛ wo. Let's enjoy the song.